Dear Prabhu, Srila Prabhupada had many thousands of disciples he initiated when he was on the planet. Дорогой Прабху, скажите, пожалуйста, мы знаем, что Шрила Прабхупада инициировал, дал посвящение нескольким тысячам учеников, когда он был здесь на планете. But now we see only not so many of them actively, the young generation just know about a few of them. Но сегодня мы видим не так много активных его учеников, и вот молодое поколение ИСККОН, они знают не так уж много учеников Шрилы Прабхупады. So it's two points you can help us with. The first one is, why is that so? И есть два момента в этом вопросе, может, вы сможете нам разъяснить, почему так? The second one, even if somebody has been initiated and cannot carry on practicing devotional service, will Srila Prabhupada forget them? Forget. И второй момент этого вопроса, если вдруг кто-то получил посвящение, но по каким-то причинам не захотел, не смог продолжать служение, общение, забудет ли их Шрила Прабхупада? Well, yes, very big questions. Очень большие вопросы, серьезные. When, not long after Prabhupada started the Hare Krishna movement, people started leaving. Не так много времени прошло после того, как Шрила Прабхупада начал основал движение, мы заметили, было заметно, что люди стали уходить. So the devotees asked Prabhupada, well, they called him Swamiji then, and they asked him, how could someone leave? И преданные тогда называли Шрилу Прабхупаду Свамиджи. И они сказали: Свамиджи, как так? Почему люди покидают нас? Почему они уходят? Krishna is the absolute truth, and you're his pure representative, and you've given us a whole life, a wonderful life. Why would anybody ever leave? Кришна является абсолютной истиной, и вы нам дали эту абсолютную истину. Вы являетесь его представителем. Как так случается, что люди уходят отсюда? So at that time, Prabhupada said, don't be surprised who leaves, be surprised who stays. Шрила Прабхупада ответил: не удивляйтесь тому, что люди уходят, удивляйтесь тому, что люди остаются. Because as Prabhupada writes in one Gita purport, to take up Krishna consciousness is more or less to declare war on the illusory energy. В одном из комментариев к Бхагavad-гите Шрила Прабхупада пишет, что принять процесс сознания Кришны — это все равно, что объявить войну иллюзорной материальной энергии. And the illusory energy personified, Maya, being a pure devotee of Krishna, has a very special job. У олицетворенной энергии Майи, которая также является энергией Кришны, очень особая задача. And I was very dramatically introduced to this job description by Vishnu Jan Maharaj, who was in a darshan with Prabhupada, and then Vishnu Jan came out of the room and said some amazing words. Мне об этой роли Майи рассказал Вишну Джан Махарадж. Он присутствовал на даршане Шрилы Прабхупады, услышал это от Шрилы Прабхупады и вышел с даршана и сказал: Vishnu Jan just came out of the room. I was the first person he saw, and he said to me, Prabhupada just told me that Maya's job is to make sure that no riffraff is English slang for nonsense people. Maya's job is to make sure that no riffraff get back to Godhead. Вишну Джан Махарадж только вышел с даршана Шрилы Прабхупады, где он услышал эти слова. И я был первым, кто попался ему на пути, и он сказал: Шрила Прабхупада только что сказал, что задача Майи — это сделать так, чтобы никакой негодяй или, скажем так, мошенник не пробрался к Кришне случайным образом. So before we can go home, back to Godhead, Maya will offer us anything we want,
any material. She knows our weakness. She knows our attachments. So she will offer us anything we want before she will let us go to Krishna. И поэтому до того, как мы отправимся к Кришне, Майя предложит нам все возможные карты на выбор. Да? Она знает наши слабости, и поэтому она будет знать, что нам подложить, чтобы отвлечь нас от возвращения обратно к Богу. In Bhagavad-gita, Krishna says, out of many thousands of people, one may try to endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что из многих тысяч лишь один стремится к совершенству, а из многих тысяч тех, кто достиг совершенства, едва ли один познал абсолютную истину. So, don't be surprised who leaves, be surprised who stays. Поэтому не будьте удивлены тем, что люди уходят, а удивляйтесь тому, что люди остаются. It's no cheap thing. Поскольку здесь не дешевая вещь. It's actually the ultimate challenge to give up the bodily concept of life, to give up our long cherished desire to enjoy separately from Krishna, and surrender. Так как это самое высочайшее предание и также вызов, который здесь у нас есть, оставить материальную концепцию жизни, телесную концепцию жизни и принять духовную. But if we develop that deep, intimate, personal relationship with Srila Prabhupada through our Shiksha and Diksha gurus, then it's easy as anything. Но если же мы сможем развить эти глубокие, личностные, очень сокровенные отношения со Шрилой Прабхупадой через своего Дикша-гуру и других Шикша-гуру, то мы сможем достичь этого. Because as Prabhupada told our dear Shruti-Kirti Prabhu, I have a key to the back door of Krishna's place. Шрила Прабхупада однажды сказал Шрута-Кирти Прабху, нашему дорогому Шрута-Кирти Прабху, что, вы знаете, у меня есть ключ от потаенной двери, как пробраться к Кришне. If we can please Prabhupada, who is so dear and confidential servant of Krishna, then Krishna will take us. Если мы сможем удовлетворить Шрилу Прабхупаду, кто является очень сокровенным, очень дорогим слугой Кришны, то он сможет забрать нас. Now, as to the second part of Mandakini Prabhu's question, if somehow we aren't able to follow Prabhupada's instructions, which is how we associate with him directly, does Prabhupada forget us? I think you said, Mandakini. И перейдем ко второй части вопроса, Мандакини Матаджи, о том, что если же все-таки мы каким-то образом перестаем заниматься служением, забудет ли нас Шрила Прабхупада? No, Prabhupada is so grateful for even a little service done. Шрила Прабхупада очень милосерден, он очень милослив, и он очень благодарен нам даже за небольшое служение, которое мы совершили, если мы совершили. And there are many stories of people falling away and coming back, and Prabhupada crying in gratitude that they'd come back, and just so happy, like a father taking back his lost children, that they'd come back to him. He'd never reject, no. Есть много историй того, как ученики уходили и потом возвращались. И Шрила Прабхупада плакал, он был очень благодарен им за то, что они вернулись. Он подобен любящему отцу, который принимает. Он никогда не отвергал. The only time Prabhupada would reject people was if they became a threat to his spreading Krishna consciousness all over the world. Единственное, когда Шрила Прабхупада мог отвергнуть кого-то, это только если человек становился угрозой для его распространения сознания Кришны. That was very rare, but it did happen. Это, конечно, очень редко, но были случаи.